You can see this is a open field. You did not find this area in the city town because everywhere in the building there is no way to uh, open field to play the football. It is the area of uh, tannery level. Tannery is the most important area in Bangladesh, and the Shabar area also very architectural and industrial area, and garments related area, and garments industries are here. You can see there is a open area. It is very wonderful and nice. You can see you can come this place. This place Shabar area is mostly situated at a garments and industrial area, but there is no without architectural and building area. There are no open field in this field because there everywhere is a building and building, but it is a open field. The boys are getting air fresh and refresh their mind with the game. The game is football. The game is very important for the physical exercise. You can play with this. They called me sometimes to play with them, but I have no time because my office time is 8 a.m. started and 5 p.m. end. For this reason, I have to I had to tired. For this reason, I cannot attend with them to play the game. But my mind goes back to the childhood times. I used to this game with my pleasant and with my village friends. Thank you. আজকে আপনারা যেটা দেখছেন এই জায়গা অনেকগুলো বালকরা অনেকগুলো ছেলে এখানে খেলাধুলা করতেছে, প্রত্যেকেই খুব ভালো এনজয় করতেছে এবং এই জায়গাটা আমি খুব পছন্দ করি। এটা হচ্ছে ট্যানারির পাশে একটা খোলা জায়গা এবং খোলা মাঠ। সাধারণত এটি ট্যানারি মুক্ত এলাকা এবং এটি সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং গার্মেন্টস এরিয়া, কিন্তু এখানে এসে আমি খুবই এনজয় করি। এখানে এসে সাধারণত বাতাস এবং এখানের সব কিছু ভালো লাগে। এখানে আসলে মনটা ভালো হয়ে যায়, যার জন্য এখানে আসি। আপনারা সবাই এখানে আসতে পারেন। থ্যাংক ইউ। প্রায় সময় বলে আমি ইংরেজি অনেক জানি, আমি ইংরেজি অনেক পড়তে পারি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে যখন যায় এবং অন্যদের সাথে যখন কনভারসেশন করে ইংলিশে, তখন সে কথা বলতে পারে না এবং তার অনেক কথাই তার কথার মধ্যে আসে না। অনেক ইংরেজি সে ভুলে যায়, সে বলতে পারে না এবং সে বিস্মিত হয়ে যায় যে হতভম্ব হয়ে যায় যে কীভাবে কথা বলবে এবং পরের প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দিবে। এই জন্য তো চর্চার কোনো বিকল্প নাই। প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। ইউ শুড practice more and more, and spoken English must be learned because the world is globalization. For international language, English is necessary for everyone. Thank you.